Hello guys, welcome to lecture 3. So we were talking about lexical analyzers. Today we will start from topics of regular expressions, alright? Okay. We have already seen something about regular expressions, so we will deep dive into it today. Okay. Alright, the first thing that we will see is different variants of regular expressions. So রেগুলার এক্সপ্রেশনসে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শিখছি সেটা হচ্ছে we can create patterns to establish a match with a token which can accept a lexeme and then provide my syntax analyzer a token, right? Correct token. সো একদম প্রথমে আমরা যে ধরনের বেসিক ফাংশনালিটিস দেখছি রেগুলার এক্সপ্রেশনসের, ফর এক্সাম্পল দ্য ক্লিন ক্লোজার, দ্য পজিটিভ ক্লোজার, এরপরে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে অনেক ধরনের এক্সটেনশন আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশনে অ্যাড হয়েছে। যেমন লাস্ট লেকচারে আমরা শেষ স্লাইডে যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম যেখানে অনেক ধরনের রেগুলার এক্সপ্রেশনস দেখছিলাম। সো দোজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য extensions of regular expressions which has given regular expressions more functionality to operate in a better way. Okay, alright. So এখানে আমরা কিছু example দেখতেছি where we can use some variants of regular expressions. So the first thing is one or more instances. So এটা সম্বন্ধে আমরা অলরেডি জানি, আমরা one or more instances তৈরি করতে পারি হচ্ছে clean closure অথবা positive closure দিয়ে, right? So একটা মজার জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এই ক্লিন ক্লোজার আর পজিটিভ ক্লোজার, দিজ আর কাইন্ড অফ সেম। মজার বিষয়, উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট ওয়ান উইথ দ্য আদার। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল এখানে একটা মজার জিনিস আছে। এখানেই আমরা দেখতেছি যে আমাদের যেই ক্লিন ক্লোজার যেই অপারেশনটা আছে, ফর এক্সাম্পল আর স্টার। সো আর স্টারকে আমরা দুইভাবে রিপ্রেজেন্ট, মানে আরেকভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সেটা হচ্ছে আর স্টার ইজ ইকুয়ালস টু আর প্লাস ওর অ্যাপসিলন, রাইট? সো দিস মেক্স সেন্স বিকজ আর স্টার মিনস জিরো times r or infinite times r, and similarly r plus means 1 or infinite times, and epsilon means 0, right? So that means r star is equals to r plus or r epsilon, right? And interestingly, we can represent a positive closure using clean closure. Okay, so for example r plus, so একটু খেয়াল করে দেখেন, r plus means there is one r and then there can be infinite r's. So can we write r plus is equals to r and r star? So interestingly, this also concludes that r plus can be or positive closure can be written as a subset of clean closure. Okay, so in regular expressions we use these one or more instances operations or variants to create different patterns. Okay, the second thing is called 0 or 1 instance. So 0 or 1 instance আমরা রিপ্রেজেন্ট করি হচ্ছে আমাদের regular expression question mark দিয়ে, right? So question mark means 0 or 1. So for example, r question mark is equivalent to r or c, or put other way, l of r question mark is equals to l of r union and epsilon. Okay, so the question mark operator has the same precedence and associativity as star or plus. That means they have the same order of operation as like star and plus. Okay, and thirdly, we can use different character classes. So character classes বলতে আমরা বুঝাই সেটা হচ্ছে consecutive characters কে আমরা একটা specific class দিয়ে বুঝাইতে পারি। For example, আমরা ধরেন suppose we want to create a or b or c. So in that case we can create a class by specifying third bracketed abc, which exactly means a or b or c. Again, we can do one interesting thing. Say আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে a to z লিখলাম, this means a b c d e f g h up to z. Okay, alright, so we can create different character classes to define a regular expression. Alright,
So now let's see some example of regular expressions. So this is the first one. Suppose we want to find the regular expression for a word. Okay. So we are considering this to be an English word. So আমি যদি এটাকে একটা English word হিসেবে consider করি, so I have to create a regular expression that combines all possibilities of a word, right? So একটা ওয়ার্ডের পসিবিলিটি কি হতে পারে, আমার যে অ্যালফাবেট আছে তাদের যে কোনো সংখ্যক হতে পারে, রাইট? এবং একটা ওয়ার্ড ডেফিনেটলি হ্যাজ টু বি মিনিমাম ওয়ান character and it can be infinite characters, right? So we have created a regular expression a to z and a small letter a to z plus. So একটু খেয়াল করে দেখেন, সেটা হচ্ছে আমরা কি এখানে একদম ডিরেক্ট বড় হাতের এ থেকে ছোট হাতের জেড পর্যন্ত লিখতে পারতাম কিনা? সো ওইটা আমরা হয়তো বা লিখতে পারতাম, বাট ইফ দেয়ার ইজ এনি middle characters between the small capital letter characters and the small letter characters, so that's why ওটাকে স্কিপ করার জন্য আমরা হচ্ছে বড় হাতের এ থেকে জেড এবং ছোট হাতের এ থেকে জেড, and there is a plus at the end of it, right? So that means these characters, বড় হাতের এ থেকে জেড and ছোট হাতের এ থেকে জেড, these characters can repeat any amount of times they want and then they create a word, right? Okay. So let's say another example. Find a regular expression for an integer number. So just think about it. একটা integer number তৈরি হয় কি দিয়ে? 0 থেকে 9 যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো দিয়ে, রাইট? সো এগেইন একটা integer নাম্বারের মিনিমাম লেংথ হতে পারে হচ্ছে 1, রাইট? সো মিনিমাম এক ডিজিটের হতে পারে and a maximum that can be infinite, right? So আমাদের regular expression খুব simple, 0 to 9 plus, right? So there can be one digit, there can be infinite digits, and within these digits 0 to 9 can repeat any amount of times they want, alright? Okay, so finally one more example. Find the regular expression for a word that ends with the letter A. So that means I have to end it with a letter A, and in front of it as a prefix there can be any amount of words, any characters that might be present, right? So we have created a to z, choto hater a to z plus, and then it ends with an a, right? So these are just some examples of regular expressions. There can be more complex regular expressions to try on. Okay, all right. So now this is a task for you. I hope that you will try to find it out yourselves. Okay, so this is a little bit of task, and I hope you will be able to solve it. Okay, so the first one would be all strings of lowercase letters that contain the 5 vowels in order. Okay, 2, a hexadecimal number. 3, a double or float number. Okay, so find it out by yourself, and if you can't or if you can, we will discuss it about in our next class. Alright, so now here are some examples of common regular expressions. I won't discuss it right now. Take a look yourself, then we will discuss it in details in our next class. Alright, okay. So now second thing that comes is whenever we are using regular expressions, we can depict these regular expressions, or we can depict the process of transition from one character to another character using something called transition diagrams. And these transition diagrams are very useful in building a lexical analyzer. Okay, so as an intermediate step in the construction of a lexical analyzer, we first convert patterns into stylized flowcharts called transition diagrams. So আমরা already একটা lexical analyzer অথবা একটা spelling checker বানানোর জন্য we have already got some patterns, right? মানে valid spellings, we have already got some valid spellings. So in order to now construct my spell checker, we can use some stylized flowcharts which are called transition diagrams. I hope you already know about this from theory of computing. Don't worry, we will look into it in details here. So in order to create transition diagrams, we need two things. One is states and one is ages. Alright, so let's define these states first.
So transition diagrams have a collection of nodes or circles called states. Each state represents a condition that could occur during the process of scanning the input, looking for a lexeme that matches one of several patterns. So we may think of a state as summarizing all we need to know about what characters we have seen between the lexeme begin pointer and the forward pointer. Okay, so these pointers are required while parsing one input character by character. Alright, so lexeme begin বলতে হচ্ছে আমরা বুঝাই আমি আপাতত কোন ওয়ার্ডটাকে দেখছি তার প্রথম ক্যারেক্টারটা, অ্যান্ড ফরওয়ার্ড বলতে আমরা বুঝি সামনে আমার কোন ক্যারেক্টার আছে সেই পয়েন্টারটা। অলরাইট, সো স্টেটস বলতে আমরা বুঝাই কালেকশন অফ নোটস অর সার্কেলস উইচ ডিপেক্ট যে আমি একটা ক্যারেক্টার পাইলে নতুন একটা স্টেটে আমি পৌঁছাতে পারি। অলরাইট, so these are states in transition diagrams. The second thing we need to know is called age. Okay, so ages are detected from one state of the transition diagram to another, and each age is labeled by a symbol or set of symbols. So if we are in some state S and the next input symbol is A, we look for an age out of state S labeled by A. Okay, so that means আমি যে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাচ্ছি, কার কারণে যাচ্ছি, কোন ইনপুটের কারণে যাচ্ছি, that's depicted by my age. Okay, so if we find such an age, we advance the forward pointer arrayed enter the state of the transition diagram to which that age leads. So তার মানে হচ্ছে আমি যখন একটা age পাই, তার মানে I am doing a transition from one state to another and I am moving my forward pointer to some later character. So তার মানে হচ্ছে আমি পরবর্তী ক্যারেক্টারটাকে চেক করার জন্য রেডি। ওকে, so that's the use of ages. So we shall assume that all our transition diagrams are deterministic, meaning that there is never more than one age out of a given state with a given symbol among its levels. Okay, so আমরা সাধারণত ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম যখন তৈরি করি তখন ডিটারমিনিস্টিক ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম তৈরি করতে চাই। alright, okay. So now let's see some rules for construction of transition diagrams. I will not bore you with the details. Take a look for yourself. So আমি জাস্ট একটু আমার নিজের মতো করে এক্সপ্লেইন করতেছি। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ আমরা ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম যখন তৈরি করি তখন there are some special states called accepting states. Okay, সো accepting states মানে হচ্ছে এই পর্যায়ে এসে আমার যে পুরো স্পেলিংটা চেক করার কথা সেই স্পেলিংটা আমি চেক করে ফেলছি অ্যান্ড দিস ইজ আ ভ্যালিড ওয়ার্ড নাও। ওকে, সো দ্যাট মিনস ইন এনি ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম দ্য গোল অফ finding a pattern is to move through the nodes and reach the accepting or final state. Okay, so আমি যদি through different ages and through different nodes আমি একটা final state এ পৌঁছাই, that means my spelling is correct. Alright, okay, আচ্ছা, and next one thing is transition diagram আমরা মাঝে মধ্যেই অনেক সময় যেটা দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে if we move forward we sometimes might need to move one position backward. Okay, we might need to retract our input. Okay, so that's or আমাদের যে ফরওয়ার্ড পয়েন্টারটা আছে এই ফরওয়ার্ড পয়েন্টারটাকে আমার অন্য কোনো পাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য we need to move back by one step. Suppose I am creating a transition diagram which has 3 branches. Okay, so in that case in order to go back to my parents and move to another branch, I have to go back one step, right, from my leaf or child node. So that's why we use an optional star or asterisk to dictate that we need to go back one step. Okay, or we want to go back one state. All right, okay, and finally there is one state, there is only one specific state that we term as the start state or initial state. Okay, and this is the place from where the spelling gets checked. All right, so the first place where the spelling is being checked from. Okay, so let's see an example, you will understand it pretty easy. So this is a transition diagram. Okay, so this is a specific type of transition diagram. This is a transition diagram for relational operators. Okay, so we already know about relational operators, that's lesser than, greater than, lesser equals to, greater equals to. Okay, all right,
This is a transition diagram for those relational operations. So let me explain it to you a bit and then look for yourself. So we are starting from my state 0. That means any spelling or any characters that I get, I will now transition from state 0 to different states for different ages, for different levels, okay, for different inputs. So for example, if I find the character lesser, আমি যদি lesser যে ক্যারেক্টারটা আছে সেই ক্যারেক্টারটা পাই, তখন আমি একটা নতুন স্টেটে যাচ্ছি called 1, ফাইন। আমি যদি ইকুয়ালস টু পাই, আমি একটা নতুন স্টেটে যাচ্ছি called 5। আমি যদি গ্রেটার দেন পাই, আমি একটা নতুন স্টেটে যাচ্ছি called 6। মেক সেন্স, রাইট? সো রিমেম্বার, আমরা যখন ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম তৈরি করি তখন প্রত্যেকটা ইউনিক লেভেলের জন্য উই ক্রিয়েট আ নিউ ট্রানজিশন, ওকে? আচ্ছা, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে প্রত্যেকটা লেভেলে একটা সিঙ্গুলার ক্যারেক্টারকে ইউজ করছি, নট ডাবল অর ট্রিপল, ওকে? অলরাইট। সো নাও কামস, আমি যদি এখন একটু চিন্তা করে দেখেন, আমি যদি প্রথম সিম্বল লেসার দেন পাই, আমার ওয়ার্ডের প্রথম ক্যারেক্টার ইজ লেসার দেন। So now what possibilities do we have? We can get a lesser equals to, we can get a lesser greater. A lesser greater means not equal, okay? And we can only just get a lesser than sign, right? We can get nothing else, okay? So now you see, আমরা এক নাম্বার যে স্টেটটা আছে সেখান থেকে তিনটা ট্রানজ্যাকশন করছি। একটা হচ্ছে ইকুয়ালস টু জন্য, বিকজ লেসার ইকুয়ালস টু। একটা হচ্ছে গ্রেটার দেনের জন্য, বিকজ লেসার গ্রেটার, উইচ ইজ মিনস নট ইকুয়াল। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে জাস্ট লেসার দেনের জন্য, ওকে? সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যখন লেসার ইকুয়ালস টু পাচ্ছি, then it means this is a valid relational operator, right? Lesser equals to is a valid relational operator. So that means number 2 state is a final or accepting state, okay, which accepts a valid spelling, okay? And it returns a relational operator, and the relational operator is lesser equal, okay? So আমরা ছোট করে এখানে লিখছি LE, okay, fine. Let's move on to the second possibility. The second possibility is lesser greater, okay? So the lesser greater is also a valid spelling, so that's why we are returning a relational operator which is not equal, NE, alright? Okay. And lastly, if I get only a lesser, so এখন what can I do? We can, as there are no specific input, so we can put a star there, okay? So that means I need to retract my input by one position, okay? And remember, lesser than is also a valid relational operator, right? So that's why we are returning a relational operator LT, or lesser than, okay? So I think this makes sense. এখন চিন্তা করে দেখেন, রিলেশনাল অপারেশনে যদি আমি প্রথম সিম্বলে ইকুয়ালস টু পাই, ইকুয়ালস টুর পরে কিন্তু কোনো ভ্যালিড সিম্বল নাই, রাইট? সো ইকুয়ালস টু গ্রেটার অথবা ইকুয়ালস টু লেসার বলে কিন্তু কোনো ভ্যালিড অপারেটর নাই। So that means equals to is only one single character word, and so whenever I am getting equals to, which is a valid word, I am returning a relational operator equal, okay? Alright. So now let's go on to the final one. The final possibilities is in the first character we can get a greater than sign. So again there are there are two possibilities now. One is equals to, and one is just greater, right? So খেয়াল করে দেখেন, আমরা যদি greater equals to পাই, তখন it's a valid sentence, or sorry, it's a valid word. So we are returning a relational operator greater equal, okay? And if we do not get anything after the greater, so that means we need to retract our input by one position, and we are returning a relational operator called greater than, okay? So this is just a very easy transition diagram for relational operators. সো মজার বিষয় হচ্ছে যে কোনো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসকে নিয়ে আমি কিন্তু একটা রিলেশনাল ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারি, ওকে? অলরাইট, সো লেটস মুভ অন with one more example. So this is a transition diagram for valid IDs and keyword, or for valid variable names and keywords in a programming language, okay? So একটু খেয়াল করে দেখেন, then you will understand it pretty easy. Remember, যে কোনো ভেরিয়েবল নেম, আমরা যখন কোনো একটা ভেরিয়েবল নেম ইউজ করি, সেই ভেরিয়েবলের নেমের প্রথমে কি থাকতে হয়? একটা ডেফিনেটলি একটা লেটার থাকতে হয়, রাইট? ওকে, সো নেক্সট there can be either letters or either digits, right? So there can be any number of letters, there can be any number of digits, and they
can move on, right? So when they end, when they end, uh, then it's a valid keyword. So a valid variable name would have one letter at first, and there can be anything in the middle or in the end, right? So then we can return get token value and the identifier value of that specific token, right? All right. So this is one example of transition diagram for valid variable names and keywords. Keywords বলতে আমরা যে if, else, for এগুলোকে বোঝাই, right? Okay. So let's move on. Let's move on. So this is one more example. So this is an example for unsigned numbers. So I hope you all know about unsigned numbers, right? So unsigned numbers are anything that you would. So unsigned numbers are anything that does not have a sign in front of it. That means it does not have a plus or a minus in front of it. Okay. So unsigned numbers এর একটা transition diagram আমরা এখানে দেখতেছি. I want you guys to figure this out. If you do not understand, we can talk about it later. All right? Okay. So now, lastly, there is one more exercise for you. So you need to check these regular expressions and find a transition diagram for it by yourself. Okay, just the transition diagram. Okay, so I want you guys to do this as a homework, and we will discuss about it in the next class. Okay. So that's it for today. আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে regular expressions and how we can visualize these regular expressions and go on further into building a Lexical analyzer. Okay. So I think you understand today's lecture, and thank you for listening to this video.